안녕하세요. 안녕하세요. 좀 어색하지만 시작을 좀 하겠습니다. 지금 계속 사람들 오고 계신데요. 저희가 일단 약속드린 시간이 없기 때문에 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 저는 갈무리 출판사의 오정민이라고 합니다. 보시는 바처럼 풍요가 있으시죠? 시간으로 순차적으로 진행을 좀 하도록 하겠고요. 오늘은 다 아시고 오신 것처럼 이 두 책의 저자이신 그 앞에 계신 그 프랑코 베라르디 선생님을 모시고 강연을 하는 날이고요. 이미 책과 그간의 여러 기사들을 통해서 많이 소개 되셨던 분이고, 무엇보다 오늘 저보다는 더 이렇게 생생한 육성으로 저희에게 많은 얘기 해주실 거라서 그때서 많은 얘기를 듣도록 하겠습니다. 그 두 권의 책 말고도 지난 1년 사이에 2권의 책이 더 번역이 됐습니다. 그러니까 한국 출판시장에서 1년 동안 4권의 책이 이렇게 한 번에 번역된 경우는 사실 드문 예라고 할 수 있고요. 제가 뭐 들어가서 감동의 눈물은 아닙니다. 예, 그렇고요. 뭔가 이렇게 한국 사회에서 아마 이렇게 우리에게 뭔가 말해주는 얘기들이 사람들에게 많은 이렇게 공감을 일으키고 있어서 지금 이렇게 많은 분들이 오신 거라고 저는 믿고 있습니다. 네, 맞죠? 주제들은 사실 이렇게 저희가 쉽다고 생각할 수는 없지만, 그럼에도 물론 이렇게 재미있고 흥미롭고 그리고 저희가 피해갈 수 없는 주제들을 다루고 있기 때문에 오늘 그러한 얘기들을 많이 들으시고 또 많이 얘기해 주시면 사실 이렇게 원기를 오신 저자분에게도 흥미로운 시간이 될 것 같고요. 뭔가 또 상황이 이상해지는데 네, 그렇고요. 네. 일단 자세한 얘기는 저희가 또 중간에 이렇게 질의응답 시간이 있을 예정이니까 그때 좀 더 해주시기 부탁드리겠습니다. 강연은 한 1시간 정도 강연이 진행될 예정이고요. 많이 늦었기 때문에 저희가 큰 박수로 강연을 시작하도록 하겠습니다. Well, thank you for coming, and thank you to the Galmuri group for inviting me, for publishing my books, and for giving me the possibility of saying something about the present European situation. This is going to be the subject of my speech. 오늘 와주셔서 감사합니다. 그리고 갈무리 출판사에 저희 책들을 출판해 주시고 또 오늘 이런 자리를 만들어 주셔서 감사합니다. 무엇보다도 오늘 현재 유럽 상황에 대해서 이야기할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 이것이 오늘의 주제가 될 것입니다. I will try to be Korean in time, in respecting the time, so I will speak for a short period of time. Italians tend to be much more talkative and generally do not respect the timetable. I will try to be in time, but that means that I will not be able to give you a detailed presentation of the present situation. Of course, I would be happy to give you an idea of the importance of the Italian crisis, of the European crisis, not only by a European point of view, but by the point of view of the history of the worker class in a global sense. 저는 시간에 있어서 한국인처럼 오늘 하려고 합니다. 이탈리아인들은 말이 많아서 시간표에 어긋나게 말을 길게 하는 경우가 많은데요. 오늘 짧게 이야기를 하겠습니다. 짧게 이야기를 해야 하기 때문에 제가 상세한 내용은 전달할 수가 없을 것입니다. 그렇지만 유럽 위기, 또 이탈리아의 위기의 중요성에 대해서 어떤 상을 여러분께 전달해 드리고 싶고요. 그것은 유럽적 관점에서 뿐만 아니라 그 전 지구적인 노동계급의 역사라는 관점에서 설명을 해드리고 싶습니다. Europe is a difficult concept
to grasp. What exactly is it? It is not a nation at all. It is rather the contrary of a nation, because the very concept nation comes from the Latin root common ethnical origin, and Europe is absolutely not an homogeneous ethnical space, but it is much more a space of different ethnical, cultural reality and histories. 유럽은 정확히 파악하기가 매우 어려운 개념입니다. 정확히 유럽이라는 것이 무엇일까요? 그것은 네이션, 국가가 아니라 그것과 반대입니다. 왜냐하면 네이션이라는 개념 자체가 어떤 공통적인 민족적 기원을 전제를 하는데요. 유럽은 전혀 어떤 동질적인 민족적 공간이 아니라 다양한 민족적 역사가 형성한 공간이기 때문입니다. The modern concept of nation, like the modern concept of folk, of people in the German romantic sense of homogeneous, ethnically homogeneous folk, this concept has been created, conceived, produced in the 18th and 19th century in different European situations, in Germany and in France, but the reality of the European history is much more the history of conflict between different nations than the history of an homogeneous folk or an homogeneous nation. 네이션이라는 근대적인 개념, 또 민속 폴크라는 그런 개념은 독일의 낭만적인 개념에서 온 것이고, 또 18세기, 19세기에 독일이나 프랑스 등 다양한 유럽 상황들에서 재창조되고 인식되고 또 생산되었습니다. 그러나 유럽 역사의 현실에서 보면 보다 더 어떤 동질적인 민속이나 국가로서 만들어진 게 아니라 다양한 네이션들, 갈등 상황 속에서 이 네이션이라는 개념이 출현했다는 것을 알 수 있습니다. The history of the European continent during the last 2 centuries has been a history of wars. Essentially, wars between Germany and France, the most important nations of Europe, but also the representatives of the 2 different cultures characterizing the modern history, the romantic culture of the Germans and the enlightened culture of the French. 지난 2세기 유럽 대륙의 역사를 살펴보면 전쟁의 역사였다고 할 수 있습니다. 본질적으로는 독일과 프랑스 간의 전쟁이었다고 볼 수 있습니다. 이 독일과 프랑스는 유럽에서 가장 중요한 2 국가들이라고도 볼 수 있는데요. 근대 역사에서 2 문화를 대표하는 국가들이기 때문입니다. 독일의 낭만주의 문화, 그리고 프랑스는 계몽주의 문화라고 할 수 있습니다. After 2 centuries of continuous wars, bloody, destructive wars in Europe, after the Second World War, the French and the Germans and many other national realities of Europe decided to overcome the national history of the continent and decided to create a space of peace and of solidarity. This is the origin of the European Union since the year 1945.
2세기 동안의 전쟁 이후, 그러니까 잔혹한 그 전쟁 이후에 2차 세계대전이 끝나고 프랑스와 독일을 비롯한 유럽의 여러 민족 국가들은 그 민족 국가의 틀을 넘어서 평화와 연대를 찾기 시작했습니다. 이것이 1945년 이래로 EU, 유럽 연합의 기원이라고 할 수 있습니다. But Europe is also the space of the class struggle between the capitalist bourgeoisie and the industrial worker class. Europe is the place where for the first time the socialist idea was conceived and organized, the place where the labor organized in strong unions, the place where the industrial worker class was able to get important results at the level of social organization, of welfare, of justice, of salary, and so on. 또 유럽은 계급 투쟁의 공간이기도 합니다. 자본주의적인 부르주아와 산업노동자 계급 간의 계급 투쟁의 공간입니다. 유럽은 최초로 사회주의가 구상되고 조직된 곳이기도 하고요. 노동이 강력한 조합 형태로 조직된 곳이기도 하고 산업노동자들이 투쟁을 통해서 사회적 조직화, 복지, 정의, 임금 등 중요한 결과들을 얻어낸 곳이기도 합니다. I want to emphasize these two points. Europe is a project of peace. 2. Europe is the place where the worker class, for the first time in the world history, created organization for solidarity and justice. I want to emphasize these 2 points because I want you to understand that I don't care about the European entity by the point of view of the nation. I don't care about the political side of the modern European history. I care much more about the social content which is implied in the creation of the European Union. 저는 이 2 가지를 강조하고 싶습니다. 그러니까 유럽은 평화의 기획이라는 것, 평화 프로젝트라는 것, 그다음에 노동자들이 세계사상 최초로 연대 조직, 정의의 조직을 만들어낸 곳이라는 점을 강조하고 싶습니다. 그 이유는 저는 민족국가의 관점에서 바라본 유럽의 어떤 실체나 본질에 대해서는 관심이 없다는 것입니다. 그 근대 유럽사의 정치적 측면에 대해서 저는 관심이 없습니다. 저는 오히려 그 사회적 내용, 소셜 콘텐츠에 관심을 가집니다. This is why I am worrying about the present crisis of the European Union. This is why I think that the coming collapse of the European Union is going to be a catastrophe for the peace in the world, and is going to be a catastrophe for the destiny of the worker class worldwide. 이것이 제가 그 유럽의 연합의 현재 위기, 또 유럽 연합의 임박한 붕괴에 대해서 걱정을 하는 이유입니다. 그것은 세계의 평화의 재앙일 뿐만 아니라 또 노동계급에게도 재앙이기 때문입니다. I have said the coming collapse because, frankly, I do not see at the moment the political, the social, the cultural force able to oppose the project of the global financial capitalism, which is a project of destruction, of annihilation, of the meaning, of the social meaning of the European Union. 제가 다가오는 위기, 도래할 위기라고 말하는 이유는 그 어떤 전 지구적인 금융 자본주의라는 이 사회적 그 의미에서의 방해나 파괴,
그 유럽연합에 대한 방해나 파괴에 대항할 정치적이고 사회적인 문화적인 어떤 Let's have a look at the situation in Europe during the last 4 or 5 years. After the financial collapse of the United States in September 2008, in Europe, the financial capitalism decided to destroy the welfare of the southern European countries in order to refinance the bank system which had been responsible of the financial collapse itself. 지난 4, 5년 동안 유럽의 상황을 한번 살펴봅시다. 2008년의 9월에 미국의 금융붕괴 이후에 유럽에서 금융자본주의는 그 남부 지역 국가들의 복지를 파괴했습니다. 그 금융붕괴에 책임 있는 은행들을 지원하기 위해서였습니다. Greece, Portugal, Spain, Ireland, France, Italy have been hit one after the other by the bank system of Europe and of the world. And particularly these countries have been, the economy of this country has been destroyed from the starting from the workers' condition, from the welfare, and from the public services like school, sanitation, transportation. Public workers have been fired in many countries. The money, the financement for school has been cut in many situations, and this definancement of public services is going on year after year. 그리스, 포르투갈, 아일랜드, 이탈리아 이런 나라들은 하나씩 유럽과 세계 은행 체계의 공격을 받았습니다. 특히 이 나라들의 경제 부문 중에서 노동 조건, 노동자들의 복지부터 파괴되었습니다. 그래서 공공 서비스, 학교나 위생시설, 위생 서비스, 교통 이런 것들이 공격을 받았고, 공공 노동자들이 해고되었고, 학교에 대한 재정 지원들이 삭감되는 일들이 있었습니다. 이런 식의 공격은 계속되었습니다. What is the reason of this aggression that financial capitalism is leading against the social wealth, the social life, and the welfare and the public service in the European countries? We have to understand something about the particular nature of financial capitalism. We have to understand what is the novelty that financial capitalism is bringing about in relation to the past of industrial capitalism. 이 공격의 이유가 무엇일까요? 이 금융자본주의가 사회적 부나 사회적 삶, 공공서비스에 공격을 가하는 이유가 뭘까요? 우리는 이 금융자본주의라는 것이 과거의 산업자본주의와 다른 특수한 성격, 그것의 새로움을 이해해야만 합니다. The bourgeois industrial economy was based on the production of goods, on the exchange of goods, and on the accumulation of capital, thanks to this exchange of goods and to the exploitation of the workers' labor. But in the sphere of financial capitalism, something absolutely new is happening. There is no production of things. There is no production of goods.
there is a sort of self expansion of money. Money is producing more money without going through the process of industrial production of goods. 부르주아의 산업 경제는 재화의 생산, 또 교환, 자본의 축적, 그리고 그를 통한 노동자의 노동의 착취라는 것으로 이루어져 있었습니다. 금융자본주의라는 영역에서는 완전히 새로운 것들이 현상들이 나타나기 시작합니다. 재화의 생산은 더 이상 일어나지 않습니다. 화폐의 자기 확장만 있습니다. 그러니까 재화 생산을 거치지 않고도 화폐가 더 많은 화폐를 낳는 것입니다. Once upon a time, the old capitalist bourgeoisie, the industrial bourgeoisie of the modern times, was a class which was strongly territorialized, was linked to a territory, to a community, to the future of the community itself. The old bourgeois needed the guarantee of a future because he needed to sell his goods to someone tomorrow for his own accumulation and for the possibility of a new process of accumulation. The financial class is totally deterritorialized. It's a class which does not belong to a territory, to a community. In a sense, it's not even a class. It's not even a physical, a human group of people. It's much more an abstraction. It's the abstraction of the markets, a sort of divinity, a sort of theological entity which does not belong to the world. 부르주아 계급은, 산업 부르주아 계급은 굉장히 영토화된 계급이었습니다. 영토, 공동체의 미래 같은 것이 산업 부르주아 계급에게는 중요했습니다. 그러니까 보장된 미래를 필요로 했습니다. 왜냐하면 그 축적을 하기 위해서는 내일 상품을 팔 수 있어야 하고 또 그래야 새로운 축적 과정을 계속 개시할 수 있기 때문이죠. 근데 금융계급은 완전히 탈영토화된 계급입니다. 영토나 공동체는 이들에게 중요하지 않습니다. 이들은 계급이라고 할 수도 없습니다. 어떤 물질적인 인간 집단이 아니라 추상, 시장의 추상이고 신성, 그 하늘에서 내려온 어떤 신성에 가깝다고 할 수 있습니다. The concept of deterritorialization, like the concept of virtualization, are crucial in the understanding of the spatial feature of financial capitalism, but they are also crucial in the understanding of the new nature of work, of precarious work. Like financial capitalism has no place, no continuity, no physical continuity, so the new organization of labor is totally deterritorialized because the virtual machine can continuously recombine fragments of time, fragments of work, disseminated in the space of the planet. So, like capital is fragmented and deterritorialized, so also work is fragmented and deterritorialized. 탈영토화나 가상화라는 개념이 이 금융자본주의의 공간적인 특성을 이해하는 데 핵심적입니다. 또 핵심적인 것은 그리고 또 이 두 개념은 노동의 새로운 성격, 불안정한 노동을 이해하는 데도 핵심적입니다. 금융계급이 공간을 갖지 않고 어떤 자리, 플레이스를 갖지 않고 연속성을 갖지 않는 것과 마찬가지로
오늘날 노동이 새롭게 조직화되는 방식도 어떤 연속성을 갖지 않습니다. 시간의 파편들이나 지구 공간 여러 곳에 분산된 공간의 파편들을 계속해서 금융계급이 재조합할 수 있기 때문입니다. 그래서 자본이 파편화되고 탈영토화된 것처럼 노동도 파편화되고 탈영토화되었습니다. This is important, I mean this similarity of the transformation in the sphere of capital and the transformation in the sphere of work is important because this is the way to understand the new nature of the workers' resistance and the new nature of the workers' organization. I mean, once upon a time, the workers were able to organize in the factory, in the place, in the territory, in the community. And this was the condition of a political ability to oppose the capitalist aggression. Now the situation is changing. 자본과 노동의 변형에 있어서 이 유사성이 매우 중요합니다. 왜냐하면 이것이 우리로 하여금 노동자 저항의 새로운 성격, 또 노동조합 조직화의 새로운 성격을 이해할 수 있게 하기 때문입니다. 과거의 노동자들은 공장에서 또 특정한 장소에서 어떤 영토, 공동체에서 조직될 수 있었습니다. 이것이 자본의 공격에 맞설기 위한 조건과 같았습니다. The precarization of labor has destroyed the possibility of creating solidarity at the level of the territory, has destroyed the possibility of continuous forms of political and social organization in the workplace and in the city. Workers are obliged to move continuously in the virtual sphere of precarious cognitive work. Workers never meet twice in the same place. Like atoms, like proliferating atoms, they roam, they wander in the virtual space of the capitalist virtual machine, and this makes solidarity more and more difficult. 노동의 불안정화는 영토적인 차원에서 연대 창출의 가능, 도시나 공장에서 그 정치적인 사회적인 조직화가 연속되는 것을 파괴했습니다. 그런 가능성을 파괴했습니다. 노동자들은 불안정 노동, 인지노동이라는 가상 영역에서 끊임없이 움직여야 합니다. 마치 이렇게 침투를 계속하는 원자들처럼 그 가상 세계에서 계속 방황하는 상태로 있습니다. 그래서 예를 들면 노동자들은 같은 곳에서 두 번 서로 마주치지 않습니다. 이러한 조건들이 연대를 점점 어렵게 하는 것입니다. Furthermore, in the sphere of precarious labor, workers know very well that your job, that the job of everybody is something frail, and everybody knows that the other worker, more than a friend, is a possible competitor, is a possible is the person who tomorrow can steal your job. This is changing in a very deep sense the foundation of the conditions of social organization among workers. 또 나아가 불안정 노동의 그 영역에서는 노동자들은
모든 사람들의 직장이 굉장히 취약한 상태에 있다는 것을 압니다. 그래서 다른 노동자는 자기 친구가 아니라 당신의 직장을 내일을 뺏어갈 수 있는 경쟁자로 인식됩니다. 이런 변화는 아주 깊은 차원에서 사회적 조직화의 전망을 변형시킵니다. Actually, when in 2010 it became crystal clear that the financial system was directly aggressing the European society, an attempt of resistance began. It was all of a sudden people understood that a huge displacement of wealth, of resources was happening from society to the banks, to the financial system. All of a sudden, it became crystal clear that the school, the public school, was privatized. The sanitation was going to be privatized. The transportation was going to be privatized in order to displace resources, money from society to the financial class. But what could we do? 2010년에 그 유럽 사람들은 갑자기 어떤 부의 이동, 자리 이동이 일어나고 있다는 것을 깨달았습니다. 사회에서 은행으로, 또 금융체계로 돈과 자원들이 이동을 하고 있다는 것이 아주 분명해졌습니다. 갑자기 학교는 사유화되었고, 또 위생시설, 병원들 같은 것들이 사유화되었고, 교통도 사유화되었고, 그렇다면 우리는 무엇을 할 수 있었을까요? We tried to restart an old process of social resistance. In Europe, we have an old experience of social resistance, of social struggle, coming from the 60s, from the 70s. We tried to start a wave of social uprising, of street demonstrations. We tried to organize strikes in the schools, in the factories, occupations, and actually, in the year 2011, a wide movement arose in the cities of Europe, and not only there. 그래서 우리는 어떤 과거의 방식들의 사회적 저항들을 시작하려고 시도했습니다. 유럽은 60년대에서부터 이렇게 내려오는 사회적 저항, 사회적 투쟁의 전통을 갖고 있습니다. 그래서 우리는 사회적 공기, 거리 가두 시위, 학교에서의 파업, 공장 파업과 점거 이런 것들을 시도했습니다. 그래서 2011년에는 전 유럽의 여러 도시들에서 또는 유럽뿐만 아니라 세계 여러 곳에서 광범한 운동이 발발했습니다. Just a few dates, just a few places to retrace the history of that attempted uprising. London in November and December 2011 was the place where thousands and thousands, hundreds of thousands actually, of students tried to oppose the definancement of the British school. Then, during the year 2011, the Spanish cities were the place of a wide movement of occupation. 60 squares in 60 cities of Spain were occupied in the month of May and June 2011. In the same period, the Arab cities, Tunis, Cairo, Alexandria, were starting a sort of liberation movement against the dictatorship. Then, in
September 2011 in New York City, in Oakland, in many other American cities, the movement occupied the streets and symbolic places like Wall Street. And in the meanwhile, in every European city, students were trying to organize resistance against the financial attack to the school, and so on and so on. But the outcome of this movement was nothing. 그 운동의 이 저항의 시도의 며칠을 잠시만 회고를 해보면, 동기 시도의 역사를 잠시 회고해보면, 2011년에는 런던에서 수십만 명의 학생들이 영국 학교의 사유화에 반대하면서 동기를 했었습니다. Did you say 62 Spain states? In Spain, 62? 60 cities have been occupied. 2011년 5월에서 6월 사이에는 60여 개의 스페인 도시들이 광범한 점거운동에 휩싸였었습니다. 그리고 그 같은 기간 동안에 튀니지, 카이로, 알렉산드리아 같은 여러 곳에서 독재에 맞서는 일종의 해방운동이 일어났었습니다. 그리고 2011년 9월에는 뉴욕시를 비롯하여 오클랜드 등 미국 여러 도시들에서 점거운동이 거리를 점거하고 또 월가 같은 상징적인 공간들을 점거하는 일이 있었습니다. 그리고 그 같은 시기에 모든 유럽 도시들에서는 학생들이 그 학교에 대한 금융적 공격에 반대하면서 저항을 조직하려고 시도했었습니다. 그러나 이 운동의 결과는 전무했습니다. The resistance did not resist, and society has proved unable to stop the financial aggression. Why so? We have to acknowledge that the reality of financial capitalism has nothing to do with the old reality of territorial bourgeois capitalism. If you occupy the streets, if you occupy the schools or the squares, it has no relation with the reality of power. Power is not there. Power is not even in the bank. You can burn the banks, but power is not there. Power is in the cyberspace. Power is in the infosphere. Power is in the virtual algorithms, in the virtual figures that make possible the continuous reproduction of the displacement of resources from social life to the financial system. 저항은 또 사회는 그런 금융적 공격을 멈추려고 했습니다. 그러나 금융자본주의는 영토적인 산업부자 자본주의와 관련이 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 학교를 점거하고 광장을 점거하고 거리를 시위를 한다고 해서 효과가 없는 것입니다. 권력은 거기에 있지 않습니다. 권력은 은행에 있는 것도 아닙니다. 은행을 불태운다고 해서 뭔가 소용이 있는 것이 아닙니다. 권력은 사이버 스페이스, 정보계, 가상적인 알고리즘들, 수치들에 있습니다. 그래서 그 사회적 삶과 사회에 있는 자원들을 금융계로 끊임없이 전이시키려고 하는 그 권력은 사이버 스페이스, 정보계, 가상적 알고리즘들, 수치들에 있는 것입니다. The European Central Bank, which is the real center of power in Europe, has not changed its course. And the process of impoverishment of society has gone on. Actually, recession is underway, unemployment is on the rise, but nothing changes in the policy of the financial class. So, what happens next? And so, what can be done? 유럽 중앙은행,
그 금융체제의 실제적인 권력의 중심부인 유럽중앙은행은 자신들의 정책 방향을 바꾸지 않았습니다. 사회의 빈곤화 과정은 계속되고 있고 침체는 도래하고 있습니다. 실업도 상승하고 있습니다. 그러나 금융계도의 정책은 변화하지 않습니다. 그렇다면 이제 무슨 일이 일어나는 것일까요? 그리고 무엇을 할 수 있을까요? If you look at the present history, you see that sometimes, in many ways, people explode. You have sudden explosions. Look at Istanbul 2 weeks ago. Also in Europe, sometimes you have sudden explosions in a factory, in a city. It's ineffective. These kind of actions are impotent to change the course of things. This is why I don't like the emphasis on the concept of multitude, because I think that the concept of multitude is very well describing the proliferation of social energies, but do not say anything about the political ability, the political possibility of stopping the aggression of financial capitalism. 그래서 오늘날 역사를 살펴보면 사람들은 계속 폭발을 하고 있습니다. 예를 들어 2주 전에 이스탄불에서 사람들이 폭발을 했고, 또 유럽에서는 도시들, 공장들에서 급작스러운 공기들, 폭발들이 일어나고 있습니다. 그러나 이런 것들은 모두 효과적이지 않고 또 무력합니다. 그래서 제가 다중개념에 대한 강조를 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 다중개념은 사회적 에너지의 증식을 설명을 하기는 하지만 금융공격에 대항할 수 있는 정치적 가능성에 대해서는 이야기를 하지 않기 때문입니다. And more, I think that the triumphalistic, the emphatic use of the word multitude is hiding the dark side of the multitude, the dark side of the sense of impotence, is hiding the growth of fascism, is hiding the increase of despair, of psychopathology, of suicide rates. This is the reality that we have to understand and to face in the daily life of society. 나아가 다중개념을 강조해서 사용하는 것은 다중의 어두운 면을 은폐한다고 생각합니다. 그 어떤 능력에 대한 강조는 파시즘의 성장, 자살률의 증가, 정신병리학, 절망의 증식, 이러한 것들을 모두 은폐합니다. 그래서 사회적 현실을 이해하는 데는 다중개념이 적절하지 않다고 생각합니다. I think that the crisis of Europe is marking a deep change in the history of the world, by many points of view. First of all, it's marking the end of the old history of a struggle between the territorialized industrial worker class and the territorialized capitalist bourgeoisie. This story that in the words of Marx started in June 1848 is over. We are entering a new story, and we have to understand who are the actors and what is the real field of the next game. 유럽의 오늘날의 위기는 유럽 역사에 있어서 매우 의미심장한 함의를 가진다고 생각합니다. 그 과거에 영토화된 노동계급과 영토화된 산업자본주의 계급 간의 충돌, 막스의 세계, 1948년 6월로 대표되는 막스의 세계 그 서사는 끝났습니다. 그리고 새로운 서사가 시작된 것입니다. 그래서 우리는 누가 이 새로운 이야기에서 배우인지, 다음 게임은 어떤 경기장에서 치러지는 것인지를 알아야 합니다. The theater of the next game, in my opinion, will not be the street. Of course, the street is an important place for the body of society to meet. It's the place
where we can create a sense of belonging, a sense of sharing, a sense of community, but it is not the place of the real fight. You can do what you want in the streets. They will send the water cannons, they will send the police, they will kill you, they will destroy the movement if you try to do something. And anyway, power does not fear the potency of the street. Power fears the potency of the brain. 제 생각에 이제 이어질 다음 게임의 무대는 거리가 아닙니다. 물론 거리는 사회적 신체가 만나는 데 있어서 중요합니다. 또 어떤 귀속감이나 뭔가 공유하는 감각, 공동체 감각을 갖는 데는 중요합니다. 그러나 실제 싸움이 벌어지는 장소는 아니라고 생각합니다. 우리가 거리에 나갈 수는 있지만 그러면 저들은 물대포를 보낼 것이고 경찰을 보낼 것이고 우리를 죽이고 그 운동을 파괴할 것입니다. 무언가 하려고 하면 그렇게 한다는 것이죠. 권력은 거리의 힘을 무서워하지 않습니다. 권력이 무서워하는 것은 뇌의 힘입니다. The next game, the game of the next decades, of the next century, in my opinion, will be the fight, the alternative between a project of techno-totalitarianism, of neuro-totalitarianism, of complete, deep control of the social mind against a project of self-organization of the general intellect. This is going to be the next game. Look at what is happening in the space of the projects, of the big projects. President Obama has recently said that the most important technological and scientific project of the next decade will be the brain activity mapping. The mapping of the activity of the individual brain and of the space of relation, of interaction between brains. 이어질 몇십 년, 또 이어질 몇 세기에 벌어질 게임은 기술 전체주의, 네오 전체주의, 그러니까 사회적 뇌를 전체주의적으로 통제하려고 하는 그런 흐름과 일반지성의 자기조직화 간의 싸움이라고 생각합니다. 오늘날 굉장히 중요하게 여기되는 거대한 프로젝트들만 살펴보십시오. 오바마가 예를 들어서 언급하고 있는 가장 중요한 기술과 프로젝트는 뇌 활동을 매핑하는 것입니다. 개별적 뇌들의 매핑과 그 뇌들 간의 교류를 매핑하는 것을 이야기하고 있습니다. Simultaneously, there is talk about a system called PRISM, the project of the National Security Agency of the United States, which seems to be destined to controlling the electronic exchanges between people. Actually, I think that in this project that is so much touted because of this guy Snowden denouncing the CIA agent denouncing the PRISM project, I think that in this project something very important is implied, much more than the problem of privacy and so on, much more than that. What is implied in that project, in my opinion, is the possibility of reducing the intellectual action of the human beings to a recombinant process of production. Only that. And the freedom of the general intellect has to be submitted to this system.
동시에 prism, right? prism. 네, prism이라는 국가정보원의 프로젝트가 있습니다. 전자적인 개인들 간의 전자적인 교류를 통제하기 위한 프로젝트인데요. 이 프로젝트는 또 CIA 요원에 의해서 지금 의심받는 상태에 있지만 사실 저는 이것이 사생활이라는 문제보다는 더 많은 것을 함의한다고 생각합니다. 그래서 인간의 지적 행동을 어떤 재조합적인 생산 과정으로 축소할 수 있는 가능성, 이것이라고 생각합니다. 그래서 이 프로젝트는 일반 지성의 자유를 이 프리즘이라는 통제 체계에 종속시키려고 하는 프로젝트라고 생각합니다. Politics, the old art of governing social things is over, is totally impotent. Democracy is dead. This is absolutely clear if you look at what happens in Europe. Europe has a parliament. We go to vote for a parliament. But the real place of decision is not the parliament. The real place of decision is the European Central Bank. If, in a strange case, the president, the elected president of the Greek democratic state wants to do something different from the decision of the European Central Bank, he is fired overnight, as happened to Georgi Papandreou 2 years ago. He was fired, obliged to resign because he wanted to call for a referendum among Greek people to decide if yes or not to accept the diktat of the European Central Bank. So democracy is dead in the very place where this world was conceived 25 centuries ago, Greece. 과거적인 의미에서 또 뭔가를 지배하고 통제하는 의미에서 정치는 죽었다고 생각합니다. 민주주의도 죽었다고 생각합니다. 유럽의 상황을 보면 알 수 있습니다. 우리가 의회에 세워질 사람들을 뽑으러 투표장에 가지만 실제 결정이 이루어지는 장소는 의회가 아닙니다. 유럽 중앙은행입니다. 예를 들어 그리스를 보면 민주주의 국가 그리스의 총리가 유럽 은행이 하려고 하는 것을 반대하려고 했을 때, 그러니까 그 유럽 은행 중앙은행의 명령을 받아들일 것인가 말 것인가를 국민투표에 붙였을 때 저는 하루 밤새 해고가 당했습니다. 파판드레오 총리가. The old forms of political action, in my opinion, are more and more empty, impotent, unable to stop and to change. I think that the real tools for understanding reality and for changing reality will be more and more the cerebral functions of society, sensibility, suffering, aesthetic perception, scientific imagination, technological creation, technological sabotage, and technological transformation. These are the tools and the forms where a possibility of resistance, where a possibility of human transformation will be renovated in the next game. 낡은 정치 행동의 형태들은 점점 무기력해지고 공허해지고 또 변화를 일으킬 수 없다고 생각합니다. 현실을 이해하고 또 현실의 변화를 가져오기 위해서는 점점 더 지적인, 내적인 그런 부분들이 중요해진다고 생각합니다. 감수성, 고통, 미학적인 인식, 상상, 기술적인 창조, 기술적 사보타지, 기술적 변형 이런 것들의 저항의 가능성이 있고 우리가 인간적인 변형의 방법을 찾아낼 수 있는 가능성이 여기에 있다고 생각합니다. I do not deny that marching together, fighting together shoulder to shoulder will be useful sometimes, but it will be useful only because this is the way
for the reactivation of the collective brain. Not because this is the form of resistance or the way to attack and destroy the places of power. Only because the social body needs to find a common ground of understanding, a common ground of sensibility. This common ground will be the beginning of a process of intellectual solidarity, of a process of reactivation and self-organization of the general intellect. Thank you. 저는 같이 흥분하고 어깨동무를 하고 행진을 하는 것이 유용하지 않다는 것이 아닙니다. 그러나 그것은 집단적 뇌 재활성화에 기여할 때에만 유용하다고 생각합니다. 이것이 금융 계급, 권력의 장소를 공격하고 파괴할 수 있기 때문이 아니라 그것은 사회적 신체들이 감수성이나 이해의 공통 지반을 이렇게 만드는데, 그래서 지적 연대의 재활성화, 지적 연대의 자기조직화의 시작점으로서만 기능할 수 있다고 생각합니다. 감사합니다.